Пурнамаси является возлюбленной ученицей Деваршинарады. And all glories to the young cowherd maidens of Vraja. Вся слава юным пастушкам Враджа. So Purnamasi, she is the presiding deity of the spiritual potency in Vrindavana. Пурнамаси является божеством духовной энергии Вриндавана. She is Yoga Maya in Vrindavana. Она йога Майя Вриндавана. And she arranges all the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavana. Именно она устраивает все игры Рады Кришны во Вриндаване. She decides where will they go today? Она решает, куда они отправятся сегодня. And what will they do in those different places today? И что они будут делать в разных местах, где они будут встречаться сегодня. And who will participate? Кто будет участвовать в их играх. And what challenges may there be there? И какие трудности им придется преодолеть. One great devotee who is not mentioned here in this song Один великий преданный, который не упоминается в этой песне, is Jatila. это Джатила. Yes. She is the mother-in-law of Srimati Radharani. Она свекровь Шримати Радарани. And she is always providing challenges to spice up the pastimes of Radha and Krishna. Она всегда создает различные трудности для того, чтобы сделать игры Рады и Кришны более напряженными. Spicy. Сделать их такими острыми. Ostre, yeah. Otherwise, they might get bored. Иначе им просто стало бы скучно. If they could just meet together anytime, no problem. Если бы они могли в любое время встречаться друг с другом, не было бы никаких проблем. They might take each other for granted. В конце концов, они начали бы воспринимать друг друга как должное. And Radharani once, one devotee said, "Wouldn't it be better if you and Krishna could just be married?" Однажды один преданный обратился к Радарани и спросил: «Не было бы лучше, если бы вы с Кришной просто вступили в брак? Then no one would stop you meeting. Тогда бы никто не мог помешать вашим встречам. You could meet. You could be together 24 hours a day, 7 days a week." Вы могли бы находиться вместе 24 часа, 7 дней в неделю. And Radharani said, "You mean we would have to be together 24 hours a day, 7 days a week?" И Радарани ответила: «Ты имеешь в виду, что мы должны были бы быть вместе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю?» And Radharani said, "I think it would become boring." Она сказала: «Я думаю, нам бы быстро это надоело». And Krishna, I would look at Krishna. Я бы смотрела на Кришну. And I would say, "Krishna, I love you." И говорила бы: «Кришна, я люблю тебя». And he would look at me very sweetly. Он бы очень нежно смотрел на меня. And say, "I love you too." И говорил бы: «Я тоже люблю тебя». And I would say, I wouldn't know what to say. А я бы уж не знала, что сказать. So I would say, "I love you very much." И тогда бы просто говорила: «Я люблю тебя очень сильно». And Krishna would say, И Кришна бы говорил: "I love you very much too." «Я тоже очень сильно люблю тебя». And it would just be boring. Это было бы так скучно. And Radharani said, "It is better like this." Поэтому лучше уж пусть все будет так, как оно есть. It is often very difficult for us to meet. Иногда нам очень сложно встретиться. And sometimes when we meet, suddenly we have to separate. Иногда, когда мы встречаемся, неожиданно нам приходится расставаться. Oh, it is so exciting. Это так увлекательно. In fact, sometimes it is so exciting, I just don't know what is going to happen. Иногда это так увлекательно, что я даже не могу представить, что случится в следующий момент. And she said, our relationship is something like a very good chutney. Она сказала, что наши отношения с Кришной подобны очень хорошему чатни.
here in Siberia, it is not so common to really get very good chutneys. В Сибири навряд ли можно найти хорошие чатни. Иногда, чуть-чуть. But Radharani defines a good chutney. Но Радарани дает определение тому, что такое хорошая чатни. So hot, you can hardly eat it. Оно такое острое, что его практически невозможно есть. But so sweet, you can't resist it. Но в то же время такое сладкое, что не есть его невозможно. And Radharani said, our relationship is like that. Радарани говорит, наши отношения именно такие. And as we say sometimes, in South Africa we have such a chutney. И иногда в Южной Африке, когда мы готовим такое чатни, мы говорим. It is mainly chilies. Мы называем его определенным образом, оно в основном состоит из чили. It is mainly red chili. Из красного чили. And anything else is green chili. А все остальное это зеленый чили. And there's some sugar and a little something else. Там также есть сахар и немножко других добавок. And as we've said many times before, и как я уже много раз говорил, it is called mother-in-law's revenge. Мы называем такое чатни тещина месть. Or sometimes mother-in-law's tongue. Или иногда называем его тещин язык. Because sometimes mother-in-law speaks very sharply. Что иногда теща может сказать очень острые слова. So Purnamasi is arranging all these things. Итак, Пурнамаси устраивает все игры. Different people come on the scene at different times. В определенное время определенные личности появляются на сцене. So she is big person in Vrindavana. Поэтому она очень важная личность во Вриндаване. And she is assisted by Vrindadevi. Ей помогает Вриндадеви. Vrindadevi, she arranges the different forest environments. Вриндадеви устраивает все, что необходимо для игр Рады Кришны в лесах Вриндавана. If Radharani is wearing red, если Радарани одета в красное сари, Vrindadevi arranges that the flowers are all red. Вриндадеви устраивает так, что все цветы в лесу красного цвета. And sometimes she arranges that all the birds are red. Иногда делает так, что все птицы тоже красные. And sometimes Radharani is wearing some multicolored clothes. Иногда Радарани одета в разноцветную одежду. Vrindadevi arranges the flowers are multicolored. И Вриндадеви делает так, чтобы цветы во Вриндаване тоже были разноцветные. And the birds are multicolored. И также птицы. And the bees are multicolored. И пчелы. Oh. And when Radharani wants to sneak out at night to meet Krishna, И когда Радарани хочет улизнуть из дома ночью, чтобы встретиться с Кришной, she wears black. она надевает черное. So she just merges into the night. И просто сливается с ночью. And Vrindadevi makes all the trees and flowers and leaves and bees and birds and grass black. И тогда Вриндадеви делает так, чтобы черным было все деревья, листья, цветы, пчелы и даже трава. In this way, Radharani is able to meet Krishna. Так Радарани может встретиться с Кришной. Oh, so it's all very mysterious and it is very exciting. Все это очень загадочно, очень увлекательно. So, Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Maj, Jaya Jaya Krishna Saka Batu Dvijaraj. All glories to Gopishwara Shiva. Вся слава Гопишваре Шиве.
who resides in Vrindavana in order to protect the holy Dham. Который живет во Вриндаване, чтобы защищать святую Дхаму. All glories to Krishna's funny Brahmin friend, Madhu Mangal. Вся слава смешному другу Браману Кришны Мадху Мангал. So, Gopishwar, we've spoken about Gopishwar before. О Гопишваре мы уже говорили раньше. You may remember this is Lord Shiva in a female form as a gopi. Возможно, вы помните, что это Господь Шива в женской форме гопи. He was dipped into the waters of Mansarovar by Purnamasi. Пурнамаси окунула его в воды Манасаровара. He wanted to join the rasa dance because Lord Shiva, he's a great dancer. Поскольку Господь Шива является великим танцором, он хотел поучаствовать в танце раса. But Krishna is the only male in the rasa dance. Но в танце раса есть только один мужчина, это Кришна. So what to do? He prayed to Purnamasi. И чтобы достичь своей цели, он начал молиться Пурнамаси. She took him across to Mansarovar and dipped him in the water. Она отвела его к Манасаровару и погрузила в воды этого озера. And Lord Shiva came out as a gopi. И он вышел оттуда в теле гопи. So, gentlemen, if you go to Mansarovar, Поэтому, мужчины, если вы отправитесь на Мансаровар, be careful. будьте осторожны. So then Shiva, Gopishwar Shiva, went back to try to join the rasa dance. После этого Господь Шива отправился и сделал попытку присоединиться к танцу раса. It is a bit of a long story. Это довольно долгая история. But the thing is, even though he was in the form of a gopi, he or she was not your average gopi. Но, несмотря на то, что он находился в теле гопи, эта гопи была не совсем обычной. Необычной. Lord Shiva is very big. Господь Шива очень большой. And very muscular. Очень мускулистый. And Gopishwar, the Gopi Shiva, was very big and very muscular. И вот это вот гопи Шива была тоже очень большой, очень мускулистой. And the gopis took one look at Gopishwar and thought, who is this? Как только гопи увидели ее, они подумали, это кто такая? And so, you know, they didn't recognize this gopi. They thought, this is some new gopi. Who is she? Они не могли ее узнать, они подумали, это какая-то новенькая, кто она? And then they sort of studied Gopishwar a little. Они немножко изучили Гопишвару. They said, what's your name? Они спросили, как тебя зовут? Purnamasi had neglected to give him a name. Пурнамаси не дала ему никакого имени. Name. You mean name? Имя? Вы имеете в виду имя, что ли? You mean what people call me? Вы имеете в виду, как меня называют? Yes. Они говорят, да. Oh, I see. Okay. Понятно. Anyway. Ну, знаете, там... I forget. Я забыла. Okay. Они говорят, ну ладно. All right, if you don't know your name, Ну ладно, если имени своего не знаешь, what are the names of your parents then? как родителей-то твоих зовут? Parents, you mean? Родителей? You mean mum and dad? Вы имеете в виду маму с папой, что ли? Oh, I just call them mum and dad. Я их просто называю мама и папа. I don't know their name. Я не знаю их имен. Oh, you don't know their name. Как твоих родителей звать не знаешь? Okay. And where do you live? А где живешь-то? Lord Shiva could not say, I live on Kailash. Господь Шива не мог сказать, что живет на Кайлаше. So he said, live. Он говорит, живу, имеете в You виду, mean where my house is? где у меня дом, что ли?
Oh, that place. Это место. Well, you know, just Ну, знаете, down the road, где-то там you по know, there's дороге, the lake down около there, озера где-то and then там. there's the hill, Потом там холм just еще, around there, и you прямо know. за холмом там The где-то. gopi said, oh, okay, Гопи we сказали, understand. понятно. And Shiva, he has around his neck a cobra. И у Шивы обычно вокруг шеи кобра. And the gopis saw this. Гопи увидели ее. What's this cobra around your neck? Гопи увидели ее и сказали, а что кобра-то у тебя на шее делает? Oh, him. Он говорит, она, ну это... He's friendly, he's my pet. Она дружелюбная, это мое домашнее животное. And it keeps the, you know, the boys, undesirable boys away. И она делает так, что никакие ненужные ребята ко мне не пристают. And the gopis saw the scorpion. И гопи увидели, что по телу Господа Шивы ползают скорпионы. What are the scorpions doing? Сказали, а скорпионы-то на тебе почему? And they saw Shiva's, Gopishwar's body was covered in the ashes of cremated human bodies. После этого они еще заметили, что все тело Господа Шивы покрыто пеплом кремированных человеческих тел. What are those ashes on your body? Они спросили, почему на тебе пепел? They're from the crematorium. Это же пепел с крематория. Oh no! О, нет. And Gopishwar Shiva said, no. Гопишвар Шива сказал, You не-не-не, don't understand. вы ничего не понимаете. They are latest cosmetics from Paris. Это самая новейшая косметика из Парижа. Christian Dior. Кристиан Диор. And Shiva has the Ganges coming out of his head. И из волос Господа Шивы вытекает ганга. And the Gopi said, what is this water fountain Гопи coming out? спросили, а что это за фонтанчик воды у тебя из головы? And Gopishwar said, И Гопишвар сказал, no problem. да проблем нет. No, this is very good. Очень удобно в It действительности. keeps me cool in summer. Все время освежает летом. You should get one too. Но вам тоже не мешало бы такой. So the Gopis said they decided this is too much. И гопи решили, что это уж слишком. So they told Gopishwar, И они сказали Гопишваре, you are not coming into the rasa. не войдешь ты в танец раса. We are going to beat you up. Мы сейчас вздуем тебя тут. So they surrounded Они Gopishwar. окружили Гопишвару, He prayed to Purnamasi. и он начал молиться Пурнамаси. Purnamasi came and said, don't worry, I know this girl. Пурнамаси явилась и сказала, не волнуйтесь, я ее знаю. She's a nice girl. Она хорошая девочка. A little eccentric. Немного эксцентрична, конечно. But she's nice. Но хорошая. So don't beat her up. Поэтому не бейте ее, пожалуйста. So the Gopi said, okay, if you tell us, we will not beat her up. И гопи сказали, да, хорошо, если ты нам говоришь, что мы бить ее не будем. But she is not coming into the rasa dance. Но в танце раса она участвовать тоже не будет. She is just too crazy. Она слишком сумасшедшая. So Purnamasa said, all right, however, just look at her, see how big and strong she is. Пурнамаси сказала, ну ладно, хорошо. Однако посмотрите, насколько она мускулистая и здоровая. Let her stay on the edge, just near the rasa dance. Пускай она остается неподалеку, прямо на границе того места, где проходит танец раса. She can be the bouncer. Она может быть вышибалой. And if any unqualified people try to enter the rasa dance, she can stop them and send them away. Если какие-то неквалифицированные личности попытаются войти в танец раса, она сможет их остановить и, так сказать, отослать подальше. So they say, when you come, if you come to the rasa dance, Vrindadevi is the ticket collector. И так говорится, что когда
вы приходите на танец раса, то Вриндадеви – это кассир, она собирает билеты. She checks your qualifications. Она проверяет вашу квалификацию. Who are you? Кто вы? Where are you from? Ты откуда? You're from Irkutsk. Ты из Иркутска? Were you a good devotee? Ты был хорошим преданным? Did you chant your rounds? Воспевал свои круги? Did you come and worship Nitai Gauranga? Приходил, поклонялся Нитай Гауранге? You didn't get deviated off into some other group. Не отклонялся, не уходил в какие-то другие группы? You didn't bloop. You didn't just go back to material life. Не возвращался обратно в материальную жизнь? Actually, Prabhupada said, when someone leaves Krishna consciousness, it is called blooping. Прабхупада говорил, что когда человек покидает сознание Кришны, это называется блуп. Prabhupada said, if you throw a stone into some water, Он говорил, что если вы кидаете камень в воду, when it hits the water, enters the water, когда он входит в воду, it makes a sound. он создает такой звук. Bloop. Буль. So Prabhupada said, when someone leaves Krishna consciousness and just goes back to material life, that means the person has blooped. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что когда человек покидает сознание Кришны и уходит в материальную жизнь, это подобно, плюх, подсказывают знающие люди. It's just the sound. Плюхнулся. There's no such English word. Это просто звук такой, нет такого английского слова. So Vrindadevi will test you. Так Вриндадеви будет проверять вас. How many rounds did you chant on Janmashtami 2012? Сколько кругов вы прочитали на Джанмаштами в 2012 году? Did you fast all day? Весь день постились тогда? Or did you sneak some prasadam when no one was watching? Или умыкнули немного просада, когда никто не видел? And did you always cooperate with Krishna Smaranam Prabhu? Вы всегда сотрудничали с Кришнасмараном Прабху? And if you say yes to Если вы everything, скажете «да», ответите на все вопросы «да», then Vrindadevi may say, okay, you can join. то Вриндадеви может сказать «ну хорошо, тогда проходи». But if you answer no to anything, Но если вы ответите «нет» хотя бы на один из вопросов, she'll take you and hand you over to Gopishwar Shiva. она передаст вас Гопишваре Шиве. Yes. So, and then Madhu Mangal, what a special devotee. И дальше мы можем поговорить о Мадху Мангале, который является очень особым преданным. He is referred to here as Batu Dvijaraj. Здесь о нем говорится как Бату Двиджарадж. Batu is just like a nickname. Бату это как прозвище. Dvijaraj means king of the twice born. Двиджарадж переводится как царь дваждорожденных. He is also known as Kusumasava. Он также известен как Кусамасава. Kusumasava. Why Kusumasava? Почему Кусамасава? Because there is a famous intoxicating Vedic drink called Kusumasava. Потому что есть очень известный опьяняющий ведический напиток, называемый Кусамасава. And you drink a little bit of that and Немножко его выпить и ого. You'll be flying high. Будете высоко летать. So because Batu, Madhu Mangal, he intoxicates everyone with his amazing talking. Мадху Мангала называли Бату, поскольку он просто опьянял всех своими удивительными речами. People just forget where they are. Люди просто забывали, где они. They forget what they're doing. Забывали, что они делали. They forget who they are. Забывали, кто они. They just become intoxicated by his association
so he's called Kusamasana. И их просто опьяняло его общение, поэтому его называли Кусамасова. Yes, so one day Batu was walking through Vrindavan village. Однажды Бату шел по деревне Вриндавана. And he was thinking, how can I do something to make the pastimes more exciting? И размышлял о том, что он может сделать для того, чтобы игры Рады и Кришны были еще более развлекательными. So then he thought, I know what to do. И в конце концов он подумал, я знаю, что я должен сделать. I will go and find the senior gopis. Я пойду и найду каких-нибудь старших гопи. So he just walked through the village like everything is normal. Он шел по деревне, как будто как ни в чем не бывало. And until he found the elder gopis. Покуда не наткнулся на старших гопи. They are the mothers of the wives of Radharani and her gopi friends. Которые были матерями, mothers of wives. No, the mothers, of the husbands of the gopis. Они были матерями мужей гопи. So they saw Madhumangal coming. Они увидели, что к ним приближается Мадхумангал. Madhumangal looks a little comical. И Мадхумангал, он так немножко комично выглядит. First of all, he is a little fat. Во-первых, он такой немного полненький. Anyway, don't worry, it's okay. I mean, if you're also a little like that, Не волнуйтесь, если вы тоже немного склонны к полноте. it is all prasad, so that's okay. Все это лишь из-за просада, так что все нормально. So he's like that, he's a bit plump. То есть он такой, пузико у него есть. And he has a thick, short neck. У него тонкая, короткая шея. And he has one leg slightly shorter than the other leg. И одна нога у него немного короче другой. So when he walks with a little limp. Поэтому, когда он идет, он немного как бы припадает на одну сторону. Yeah. And of course, he's always looking around. И он все время крутит головой. Sometimes, like birds look around. Иногда это похоже на то, как птицы постоянно озираются по сторонам. You know, you see birds sometimes. Иногда можно увидеть птиц. They look around. Все время смотрят в сторону, в разные стороны. То в одну, то в другую. And then they look. Prabhupada said generally the birds, they're looking like that because they're afraid. Прабхупада говорил, что птицы ведут себя так, потому что они боятся всего. Where is danger? Где опасность? But Madhumangal, he also looks around like that. Мадхумангал тоже так крутит головой. But he is not afraid. Но ничего не боится. He is looking for prasada. Он постоянно ищет просад. Particularly ladus. Особенно ладу. So the older gopis saw him coming and started laughing at him. И вот эти старшие гопи увидели приближающегося Мадхумангала и начали смеяться над ним. What sort of Brahman are you? Что ты за браман? You're just a young boy. Ты просто маленький мальчик. And you don't even associate with Brahman. Ты даже не общаешься с браманами. You're always hanging out with the cowherd boys. Все время зависаешь с этими пастушками. And you get up to lots of nonsense with them. И занимаешься с ними всякой ерундой. What sort of Brahman are you? Что ты за браман? And Madhumangal became very serious. Мадхумангал стал очень серьезным. You cowherd women. Вы пастушки.
what do you know? Что вы-то понимаете? I am omniscient. Я всемогущ. I know the problems you have with your daughters-in-law. Я, например, знаю, какие у вас проблемы с вашими невестками. Because the gopis, the married gopis, they're always running away to meet Krishna. Потому что все эти женатые гопи все время убегали для того, чтобы... простите, замужние гопи все время убегали встретиться с Кришной. And Madhumangal said, I know why. И Мадхумангал сказал, я знаю почему. And the older gopis became a little flustered. И эти старшие гопи немножко занервничали. What do you mean you know why? Что ты имеешь в виду, ты знаешь, почему у нас с ними проблемы? We know why. Мы знаем. It's this rascal Krishna, it's all his fault. Все этот негодяй Кришна, все это его вина. And Madhumangal just laughed. А Мадхумангал просто засмеялся. You think it's just Krishna? Вы думаете, дело тут только в Кришне? You don't understand. Ничего вы не понимаете. You have been cursed. Вас просто прокляли. The older gopis are now shocked. И эти старшие гопи были в шоке. You have offended a great yogini. Вы оскорбили великую йогини. She is great mystical yogi. Она великая йоги-мистик. Oh, you have offended her very bad. Вы очень сильно оскорбили ее. As a result, she makes your sons act like fools. И в результате она устроила так, что ваши сыновья действуют как глупцы. And therefore, your daughters-in-law think, why are we married to these stupid guys? И поэтому ваши невестки думают, зачем мы вообще вышли замуж за этих дураков. But I know this yogini. Но я знаю эту йогини. I can help you with her. И могу помочь вам уладить с ней этот конфликт. Now the older gopis, they became very interested. И тут уже эти старшие гопи очень заинтересовались. Yeah, actually, we know you are a great sage. Сказали, в действительности мы знаем, что ты великий мудрец. Please tell us how to overcome this curse. Пожалуйста, скажи нам, как преодолеть влияние этого проклятия. Madhumangal said, you need the mercy of one special demigod. И Мадхумангал сказал им, вам нужно получить милость одного особого полубога. Because he can pacify this yoga maya. Поскольку именно он может умиротворить эту йога-майю. This demigod, his name is Kunja Devata. И имя этого полубога Кунджа Девата. The Lord of the love groves. Повелитель рощ, где проходят любовные игры. And there's a special process of worship for Kunja Devata. И есть особый процесс поклонения Кунджа Девате. You have to send your daughters-in-law into the forest 3 times a day. Нужно отсылать своих невесток в лес 3 раза в день. And they must be dressed very beautifully. Они должны быть очень красиво одеты. And they must have beautiful ornaments. На них должны быть прекрасные украшения. And beautiful scents. И они должны прекрасно пахнуть. And they must take beautiful foodstuffs. С собой они должны приносить прекрасную пищу. And you must send them into the forest so they can worship the Kunja Devata 3 times a day. Итак, вы 3 раза в день должны их отправлять в лес для того, чтобы они поклонялись там Кунджа Девате. Otherwise, they'll never get forgiven by Yoga Maya. Иначе йога-майя никогда не простит вас. So the elderly gopis said, yes, yes, yes,
of course we'll do that. И эти старшие гопи сказали, да, конечно, мы все это сделаем. And they went back to their daughters-in-law, the gopis. Они побежали к своим невесткам, гопи. And they told them, И сказали им, you have to go into the forest 3 times a day. вы должны ходить в лес 3 раза в день. And worship the Kunja Devata. И поклоняться там Куджа Девате. And the gopis, married young gopis, couldn't believe it. И эти замужние молодые гопи не могли поверить своим ушам. Is this a joke? Это что, шутка? Are they trying to trick us into admitting that we love Krishna? Они пытаются нас как-то разыграть и сделать так, чтобы стало ясно, что мы любим Кришну. So just to make sure everything was okay, the young married gopis protested. И только для того, чтобы убедиться, что в действительности все нормально, эти молодые замужние гопи начали протестовать. They said, no, we refuse. Они сказали, нет, мы отказываемся. We are not going into the forest. Мы не пойдем в лес. We are very chaste housewives. Мы очень целомудренные жены. We could never do such a thing. Мы на такое не способны. But then their mothers-in-law insisted. Но их свекрови настаивали. You have to do it. Вы должны это сделать. And dress very И beautifully. при этом очень красиво одеться. And take nice foodstuffs. Взять с собой вкусную пищу. And worship the Kunja И Devata. поклоняться Кунджа Девате. So the gopis did. И гопи сделали это. And they very happily met with the Kunja Devata, who of course was Krishna. И в великом счастье они встретились с Кунджа Деватой, который, несомненно, являлся Кришной. So after Madhumangal explained all of this to the gopis, И после того, как Мадхумангал объяснил все это старшим гопи, then he said, он сказал some dakshin, please. пожалуйста, дакшину теперь мне. Some donation must be there. Какое-то пожертвование вы должны сделать. And the gopis said, how much do you want? И гопи спросили, а сколько тебе нужно? And he said, oh, И он сказал, just give me 25,000 ladus. просто дайте мне 25 тысяч ладу. So they did that. И они сделали это. Let's see. Jaya Ramagata Jaya Rohini Nandan. Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jan. All glories to Ramgat, where Lord Balaram performed his rasa dance. Вся слава Рамагату, где Господь Баларама исполнил свой танец раса. All glories to Lord Balaram, the son of Rohini. Вся слава Господу Балараме, сыну Рахини. All glories to all of the residents of Vrindavana. Вся слава всем обитателям Вриндавана. So that Ramgat, it is still there. Рамгат находится во Вриндаване сейчас. Lord Balaram returned to Vrindavan, it is described in the 10th canto. Возвращение Господа Баларама во Вриндаван описывается в 10-й песне Шримад Бхагавата. And he danced with the gopis. Когда он вернулся туда, он танцевал с гопи. In this way, their feelings of separation from Krishna were reduced. Благодаря этому их чувство разлуки с Кришной уменьшилось. Some of those gopis were Balaram's gopis. Некоторые из этих гопи были гопи, относящиеся к группе Баларама. They have friendly relationships with Krishna. У них дружеские отношения с Кришной. But some of them were also Krishna's gopis. Но другие были гопи, относящиеся к группе Кришны. And Balaram danced with them to train them so they could dance even better with Krishna. И Баларама танцевал с ними для того, чтобы обучить их, дабы они еще лучше могли танцевать с Кришной. Jaya Dwija Patni Jaya Naga Kanyagan Bhakti Te Yahara Pailo Govinda Charan.
All glories to the wives of the proud Vedic Brahmins. Вся слава женам горделивых ведических браманов. All glories to the wives of the Kaliya serpent. Вся слава женам змея Калии. Through pure devotion they all obtained the lotus feet of Lord Govinda. Благодаря своей чистой преданности все они достигли лотосных стоп Господа Говинды. Shri Rasa Mandala Jaya, Jaya Radha Sham, Jaya Jaya Rasa Leela, Sarva Manoram. All glories to the place where the rasa dance of Sri Krishna was performed. Вся слава месту, где проходил танец расы Господа Кришны. All glories to Radha and Shyam. Вся слава Рады и Шьяму. All glories to the divine rasa dance. Вся слава божественному танцу расы. Which is the most beautiful of all Lord Krishna's pastime. Который является самой прекрасной из всех игр Господа Кришны. Some people think that because Krishna danced with the gopis, some of whom apparently were the wives of other men, some people think Krishna is immoral. Некоторые люди считают, что Кришна аморален, поскольку он танцевал с гопи, некоторые из которых являются женами других мужчин. But actually we know this is not true. Но мы знаем, что это не так. Even Lord Chaitanya, who was the most strict sannyasi, Даже Господь Чайтанья, который был самым строгим из всех саньяси, he said the worship, the process of worship of the gopis is the best. говорил, что процесс поклонения, который совершали гопи, является самым наивысшим. So the thing is, those gopis, first of all, there's Srimati Radharani. Когда мы говорим о гопи, в первую очередь мы имеем в виду Шримати Радарани. She is the pleasure potency of Krishna. Она является энергией наслаждения Кришны. In other words, she is part of Krishna. Другими словами, она часть Кришны. She is not exactly another person. Она не является какой-то отдельной личностью. And then so many of the other gopis, all the main gopis, they're expansions of Radharani. И множество других главных гопи являются экспансиями Радарани. Like the Astasakis. Как, например, Ашташ-саки. They are, each one is a manifestation of a different part of the personality of Radharani. Каждая из них является проявлением определенной части личности Шримати Радарани. So, in other words, they're also part of Krishna. Другими словами, они также являются частью Кришны. And then having said that, every living entity is the energy of Krishna. Говорится, что каждое живое существо является энергией Кришны. Every living entity has been expanded by Krishna to increase his enjoyment. Каждое живое существо изошло из Кришны для того, чтобы усилить его наслаждение. They are Krishna's property. Поэтому они являются собственностью Кришны. But then we come to this material world. Но потом мы попадаем в этот материальный мир. And we think, this is my husband, this is my wife. И думаем, это моя жена, это мой муж. She belongs to me. Она принадлежит мне. But no, we are stealing from Krishna. Но нет, мы просто пытаемся украсть у Кришны. And particularly with Radharani and her immediate expansions. И особенно, что касается Радарани и ее непосредственных экспансий. They're directly part of Krishna's being. Они непосредственные части существа Кришны. Krishna is enjoying himself. Кришна наслаждается самим собой. So for Krishna as the supreme personality of Godhead, there's nothing wrong with that.
Rather, it is the first class, best thing. Поэтому для Кришны, как для верховной личности Бога, в этом нет ничего плохого. Это является самым лучшим из всего, что Он делает. Some even devotees misunderstand this. Иногда даже преданные неправильно понимают это. Some Vaishnavas think that when some Vaishnavas worship Krishna as a child. Некоторые вайшнавы поклоняются Кришне как ребенку. Like Balagopal. Как, например, Балгопал. Because they feel Krishna as a child is the most pure. Они считают, что Кришна в своей детской форме является наичистейшим. But then Krishna grew up. Но потом Кришна подрастает. And he met Srimati Radharani. Встречается с Шримати Радарани. And he became corrupted. И Contaminated. Он как бы оскверняется. By the association of a girl. Общаясь с этой девушкой. So, but no, Lord Chaitanya made that point. The worship of the gopis is the highest. Но Господь Чайтанья говорит, что поклонение, совершаемое гопи, является наивысшим. So this rasa dance, it is the most amazing and most wonderful of all of Krishna's pastimes. Таким образом, танец расы является самым удивительным и прекрасным из всех игр Кришны. Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sa Parakya Bhave Jaha Brajete Pracha. All glories to the mellow of conjugal love. Вся слава вкусу супружеской любви. Which is the most excellent of all rasas. Которая является самой прекрасной из всех рас. It is propagated in Vrindavana by Lord Krishna in the form of Parakya Bhava. Она была проявлена во Вриндаване Господа Кришной в форме Паракия Бхавы. Parakya, there's Swakya Bhava, means married relationship. Есть свакия бхава, что значит отношения между людьми, находящимися в браке. And then Parakya Bhava means unmarried relationship. И есть паракия бхава, что значит отношения между людьми, не состоящими в браке. So this is referred to here in the song as Ujvala Rasa. Здесь в этой песне об этой паракия бхаве говорится как об Уджвала расе. Ujvala means effulgent, brilliantly shining. Уджвала значит сияющее, светящееся. So that Ujvala Rasa, it is the most effulgent and glorious of all the rasas. Таким образом, Уджвала раса – это самая яркая и самая прославленная из всех рас. And it is Sarva Rasa Sar. It is the ocean containing all the rasas. Она названа здесь Сарва раса Сар, что переводится как океан, содержащий в себе все расы. And particularly this Parakya Bhava, it is most amazing. В частности, Паракия Бхава – это самое удивительное из всех бхав. Jiva Goswami refers to those pastimes as Vibrama Vilas. Джива Госвами говорит об этих играх как о Вибрама Вилас. Vilas means pastimes. Вилас значит игры. Brahma means confusion. Брама переводится как заблуждение, Mistake. ошибка. Something is wrong. Когда что-то не так. This is Brahma. Это Бхрама. And Vi is a, what do you say? Anyway, a prefix meaning very. А Ви – это приставка, которая значит очень. Vibrama. So Jiva Goswami translates it as
wonderful pastimes through the medium of apparent error. И Джива Госвами определяет эти игры как прекрасные игры, которые происходят благодаря кажущейся ошибке. It seems something is wrong. То есть, когда кажется, что что-то не так, что-то неправильно. Krishna is dancing with other women's wives. Когда Кришна, например, танцует с женами других мужчин. How can he do that? Как он может это делать? He shouldn't do that. Он не должен делать это. But actually that is what makes it so wonderful. Но именно это делает данную игру такой прекрасной. Simply for the sake of love. Просто для того, чтобы проявить любовь. Not because of any formal considerations of duty or social position. Дело тут только в любви, и нет никакой речи об обязанностях и социальном положении. Because I am in such a status in life, therefore I must do this and I must not do that. Из-за того, что мой статус таков, я должен поступать так и не должен поступать по-другому. But simply the gopis love Krishna. Здесь все лишь в любви гопи к Кришне. And that comes before anything else, anytime. И это стоит на первом месте и превосходит по значимости все остальное. And Krishna loves the gopis. И Кришна также любит гопи. And nothing else matters. И ничто другое не имеет значения. So like this we get these amazing pastimes through this medium of apparent error. Так, благодаря кажущейся ошибке, проявляется эта удивительная игра. So then he concludes the song. Итак, автор заканчивает песню. Shri Janava Pada Padma Korya Smaran Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan. Remembering the lotus feet of Lord Nityananda's consort, Shri Janava Devi. Памятуя о лотосных стопах спутницы Господа Нитьянанды Джахнавидеи, This very fallen and lowly servant of Krishna sings the Sankirtan of the holy names. этот падший и низкий слуга Господа Кришны поет санкиртану святого имени. So yes, all these pastimes of Krishna, they are so wonderful. Так все эти игры Кришны прекрасны. Actually, they are like an ocean. В действительности они подобны океану. But not just an ocean as we are used to having oceans on this planet. Но не тому океану, который мы привыкли видеть на этой планете. They may be quite big by our standards. Наши океаны по нашим меркам могут быть достаточно большими. But the ocean of Krishna's pastimes is unlimited. Но океан игр Кришны безграничен. It is unlimitedly wide. You can never find the other side. Он безгранично широк, вы никогда не сможете достичь другой его стороны. And that ocean is unlimitedly deep. You can never find the bottom. Этот океан также бесконечно глубок, вы никогда не сможете достичь его дна. So the pastimes of Krishna, they're very wide in the sense they're very variegated. There's so many different types of pastimes we never thought of. И эта ширина океана игр Кришны указывает на то, что игры Кришны очень разнообразны. Они постоянно меняются и принимают такие формы, которые мы даже не можем себе представить. You know, you think, how many pastimes of Krishna do you know? Мы можем задуматься о том, сколько игр Кришны мы знаем. That you could say something, you could tell the story of that particular pastime.
Сколько игр или историй о разных играх вы сможете рассказать? Anyway, you think about that. Подумайте об этом. But however, even if you know a lot of pastimes, Даже если вы знаете очень много игр, even if you know every pastime in Srimad.Bhagavatam, даже если вы знаете каждую игру, описанную в Шримад Бхагаватам, then every pastime in Nectar of Devotion, каждую игру, описанную в Нектаре преданности, that's just little drop from the ocean. это лишь маленькая капля этого океана. And then those pastimes are so deep in the sense they're so full of meaning. И эти игры настолько глубоки, в смысле, что они исполнены такого глубокого смысла. You hear about a pastime, you think about it, some understanding comes. Что вы можете услышать об этих играх, поразмышлять над ними и получить какое-то понимание. Then you hear it again. Но потом вы можете услышать об этой же игре снова. And you think about it again. Опять подумать над ней. Oh, and you get some new revelation and realization. И получить новые откровения и реализации. And then you think, now I understood. И тогда вы можете подумать, теперь я все понял. I thought I understood, but I didn't really understand. But now I've understood. Я думал, что я раньше уже понял эту игру, но в действительности я не понял всю ее глубину, но теперь это понимание пришло ко мне. But then you hear the pastime again, a third time. Но потом вы снова слышите эту игру в третий раз. Oh, and then you get some further revelation and realization. И получаете новое откровение и реализацию. And you think, now I finally understood the deeper meaning. Но наконец-то я понял глубинный смысл этой игры. Anyway, it is just the beginning. Но это лишь начало. And even you can focus on just one pastime of Krishna. Можно сконцентрироваться лишь на одной игре Кришны. And just go deeper and deeper and deeper into that eternally. И вечно погружаться все глубже и глубже в ее значение. So this is Krishna. He is the most wonderful person. Таков Кришна, это самая прекрасная личность. And despite our terrible lack of qualifications, И несмотря на ужасный недостаток квалификации нашей, and despite our not only lacking qualification, but possessing many disqualifications. и несмотря на то, что у нас не просто нет квалификации, но у нас много вещей, которые делают нас неквалифицированными. Like it's one thing to have no money. Как, допустим, одно дело, когда у вас нет денег. It's another thing owing people lots of money while having no money. Но другое дело, когда вы должны людям огромные деньги, а денег у вас нет. So, despite our lack of qualification, by the mercy of Krishna, we are able to approach Him. Итак, несмотря на то, что у нас нет никакой квалификации, по милости Кришны мы все же можем приблизиться к Нему. Actually, really, it is by the mercy of Srila Prabhupada. И в действительности это лишь благодаря милости Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada came to the Western world. Шрила Прабхупада пришел в западный мир. Came to the Western world, completely different culture. Он пришел в этот западный мир, в абсолютно иную для него культуру, Different language. где был абсолютно другой язык. And he was 70 years old. А ему уже было 70 лет. And he found some young people who seemed they could possibly take an interest in Krishna consciousness. Он нашел каких-то молодых людей, которые вроде бы могли принять сознание Кришны. So it started like that.
И все началось именно с этого. Then it spread all over the world. В конце концов распространилось по всему миру. And now here it is in Irkutsk. И вот это здесь, в Иркутске. But the root is the mercy of Srila Prabhupada. Но корнем всего этого является милость Шрилы Прабхупады. He is the manifest form of the mercy of Lord Krishna. Он проявленная форма милости Господа Кришны. So by Prabhupada's mercy we have access to these things. Поэтому именно благодаря милости Шрилы Прабхупады у нас есть доступ ко всем этим темам. And we should both try to appreciate Srila Prabhupada. И мы должны ценить Шрилу Прабхупаду. We should appreciate him and be faithful to him. Мы должны оценить его и быть верны ему. Not get mixed up with something else. Не связываться с чем-то другим. But stick at the lotus feet of Srila Prabhupada. Но держаться лотосных стоп Шрилы Прабхупады. So we should do that. Plus, take advantage very nicely of the gift of Krishna consciousness which He's given us. И плюс к этому мы должны извлечь наибольшее благо из дара сознания Кришны, который Он принес нам. So this means chant Hare Krishna very nicely. Это значит очень хорошо воспевать Харе Кришна. Follow the regulative principle. Следовать регулирующим принципам. Render devotional service very regularly. Регулярно совершать преданное служение. Read Prabhupada's books Читать regularly. книги Шрилы Прабхупады регулярно. Like this. Really be active in Krishna consciousness. И таким образом быть активными в сознании Кришны. So we are, I believe, going to have what are we going to have? The arati, is it? At 7. Сейчас, насколько я знаю, должно пройти арати. В 7 часов будет арати. Следующий арати или Абхишек? Что сейчас? Simultaneously. Oh, okay. So we still have a few minutes. У нас есть еще несколько минут. I will tell you one little pastime, which I don't know, maybe you heard, maybe you haven't heard. Я хочу рассказать вам одну игру. Я не знаю, слышали вы о ней или нет. So, yes, one time, Jatila got so angry with Radharani and Krishna. Однажды Джатила очень разозлилась на Радхарани и Кришну. It was Kali Puja time. Это как раз было время Кали Пуджи. Kali Ma. You've heard of Kali Ma. Слышали о Кали Ма? So, Radharani, under Jatila's direction, was doing Kali Puja every day. И поэтому Радхарани под руководством Джатилы каждый день совершала Кали Пуджу. And one day, Krishna sneaked into Radharani's room. Но однажды Кришна пробрался в комнату Радхарани. And they are having some pastimes together. Они проводили вместе время. Who should just walk in? И кто же неожиданно вошел в комнату, No knocking on the door. не постучавшись предварительно? Must be the mother-in-law. Это должна была быть свекровь. It was Jatila. Это и была Джатила. And there's Radha and Krishna together. What to do? И Рада и Кришна вместе, что делать? So Krishna quickly assumed not a form, but a pose, standing as if he was Kali. И Кришна очень быстро принял форму, то есть стал в позу, в которой обычно стоит божество Кали. Standing there like this. Он встал вот так вот. With tongue sticking out. И высунул язык. You've seen that? Видели это? Big red tongue. Большой красный язык. I can't do it, but anyway. Я не могу этого сделать. So Krishna's standing there like that. И вот Кришна стоит там в таком виде. And Jatila came in. Заходит Джатила. I mean, right inside.
прямо в комнату and looking at this Krishna Kali. и смотрит на этого Кришна Кали. And Krishna Kali is just standing there. Кришна Кали стоит перед ней. Fortunately, Jatila is half blind. К сожалению, Джатила наполовину слепая. Ой, извините, к счастью, Джатила наполовину слепая. And she couldn't understand. Where did this deity of Kali come from? И она не могла понять, откуда появилось это божество Кали. And she asked Radharani, where did you get this deity of Kali? И спросила Шримати Радхарани, откуда у тебя это божество Кали? So Radharani made up some story. Радхарани быстренько выдумала какую-то историю. Jatila left, Джатила ушла, saying, very good, you carry on with your Kali puja, very nice. сказав, очень хорошо, продолжай совершать свою Кали-пуджу. As soon as Jatila walked out, Krishna dived out the window. И как только Джатила вышла, Кришна прямо выпорхнул из окна. 2 minutes later, Jatila came back. Потом через 2 минуты Джатила вернулась в комнату. And she said, you know, that deity of Kali was so nice. И сказала, ты знаешь, это божество Кали такое красивое. And so, she's looking, Но она смотрит и... where the deity, where's the deity? А где это божество-то? And Radharani's now thinking, what to И say. Радхарани думает, что ж теперь-то сказать ей? So Jatila understood. И Джатила поняла. It was that rascal Krishna. Это был этот негодяй Кришна, правда? So she told Radharani, that's it. You're not going out of this house again, ever. И она сказала Радхарани, ну все, ты больше никогда из этого дома не выйдешь. So Radharani was trapped. И вот Радхарани была в ловушке. And Krishna, they could not meet. И она не могла встречаться больше с Кришной. So they became very depressed. И оба они погрузились в депрессию. So seeing that, Subal, Видя это, Субал, one of Krishna's friends, один из друзей Кришны, not this Subal, не этот Субал, that Subal, а тамошний Субал, he decided, I must help Krishna. решил, что он должен помочь Кришне. Because Subal, he looks something like Radharani. Потому что Субал похож на Радхарани. So Subal told Krishna, don't worry, I will go and fetch Radharani and bring her here. И Субал сказал Кришне, не беспокойся, я пойду и устрою все так, что Радхарани будет снова с тобой. So off he went to Yavat, the place of Jatila. И вот он отправился в Яват, место, где жила Джатила. There, sitting right in the door with a stick, was Jatila. И прямо на пороге дома с палкой в руках сидела Джатила. And like Madhu Mangal looks around, И она так же, как Мадху Мангала, оглядывалась по сторонам, Jatila was looking around. также вертела головой, looking for Krishna. ждала Кришну. And she saw Subal. Она увидела Субалу. What do you want? Что тебе нужно? You're one of Krishna's friends, aren't you? Ты ведь один из друзей Кришны, правда? And Subal said, no problem, no problem. I lost one of my calves. Субал сказал, да нет проблем, я просто одного теленка потерял. Maybe she somehow made her way inside him. Может быть, он как-то сюда забрел. So Jatila said, okay, you go in and have a look, but don't be long. И Джатила сказал, ну ладно, можешь зайти, осмотреться, но долго не задерживайся. So Jatila stayed there on the door, guarding, looking for Krishna. И вот Джатила стоит в дверях, как охранник, высматривая Кришну. And Subal went in and met Radharani. Субал вошел в дом и встретился с Радхарани. They exchanged clothes. Они обменялись одеждой, Because they look very similar. потому что они очень похожи. So then, Radharani dressed in the clothes of Subal.
Радхарани оделась в одежду Субалы, picked up one of her little calves, взяла одного из своих маленьких телят and went walking out. и пошла к выходу. While Subal, disguised as Radharani, stayed behind. В то время как Субала, одетый как Радхарани, остался в комнате. So out went Radharani, dressed as Subal, И вот из дома выходит Радхарани, одетая как Субал, pushing right past Jatila in the door. и прямо толкает Джатилу на выходе из дома. And Jatila said, "Ah, found your calf." И Джатила говорит: нашел теленка своего. And Radharani didn't want to speak because her voice is special. И Радхарани не может говорить, поскольку у нее очень особый голос. She just nodded her head. И просто поэтому качает головой. And Jatila said, "So, get out of here. И Джатила говорит: тогда убирайся отсюда. You go to Krishna, Иди к Кришне. and you stay with И Krishna." оставайся с Кришной. And Radharani said, Радхарани. "Special blessing from Swekra." Особое благословение свекрови получила. So Radharani then went out and met with Krishna, but disguised as Subal. И вот Радхарани отправилась, встретилась с Кришной, но была замаскирована под Субалу. And Krishna was out there in the fields very depressed. Кришна же в это время был в поле, и он был очень удручен. And he saw out of the corner of his eye, "Oh, here comes Subal." И краем глаза он заметил, что идет Субал. Didn't really look to see. Он даже не обратил на него внимания. But then he said, "Oh, I guess you were not successful." И когда Субал подошел, он сказал: похоже, ты успеха не достиг. Anyway, thanks for trying. Так или иначе, спасибо за попытку. Then Radharani, disguised as Subal, decided to test Krishna. И тогда Радхарани, одетая как Субал, решила проверить Кришну. She imitated the voice of Subal. Она сымитировала голос Субалы. She said, "I'm really sorry. Она сказала: мне очень жаль. But if you like, I can get Chandravali instead." Но если хочешь, я вместо Радхарани могу Чандравали привести. The great competitor. Это великая соперница Радхарани. But Krishna said, no, Chandravali won't do. Кришна сказал: не, Чандравали не подойдет. Only Radharani, nobody else. Только Радхарани, никто другой. So Krishna passed the test. Таким образом, Кришна прошел этот тест. And Radharani revealed that she was Radharani. И тогда Радхарани явила ему себя. And they had wonderful pastimes together. Вместе они прекрасно провели время. This is a very famous pastime. Это очень известная игра. It took place on the Gopastami day in Kartik. Она происходила в день Гопаштами на Картику. And on that day, in all the temples in Vrindavan, Radharani is dressed in Subal Vesh, the cowherd boy clothes of Subal. И в этот день во всех храмах Вриндавана Радхарани одевают Субала Вешу, в одежду Субалы, Cowherd boy clothes. в одежду пастушка. And you can see her feet. И тогда можно увидеть ее стопы. Other days you can't see Radharani's feet. Во все другие дни стопы Радхарани увидеть невозможно. They're too sacred. Они слишком сокровенны. So, there, just a little portion, little particle of a drop about Lord Krishna and his pastimes. Это лишь маленькая капля, даже часть капли игр Кришны. And maybe later, let us see how it goes. Maybe we can say a little bit more. И может быть позже посмотрим, как у нас пойдут дела, мы сможем еще что-то рассказать. Shri Krishna Janmastami Mahotsava ki Jai! Shri Krishna Janmastami Mahotsava ki Jai! Shri Krishna Janmastami Mahotsava ki Jai! Go Premanande!
Шрила Бхакти Чайтанья Свами ки. Шрила Прабхупады ки.